So നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നൊരു പുതിയ വാച്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഓൾ ദ വേ ഫ്രം നേപ്പാൾ. സെല്ലേഴ്സ് നെയിം ഇസ് അൻകുർ ജുൻജുർവാല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കിതിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ടു ഇറ്റ്. സോ നമ്മളിതപ്പം ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. First of all, the first impression is the packaging is actually very well packed actually. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ദി ബ്രാൻഡ്സ് നെയിം ഇസ് വെസ്റ്റൻഡിൻ്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ വാച്ചാണിത്, വിത്ത് ദി പർപ്പിൾ ഡയൽ. സി സോറി, ഇതിപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഔട്ട്. So this is how actually the watch looks like. And open chamber, first of all you can see their warranty card, written Western and watch, original Swiss watch since 1886, international guarantee certificate aanu. All those instructions, international guarantee inde importance endakeyanu, various languages, Chinese, Switzerland, Bahrain, ella avarthekku international. And you have your unstamped international guarantee. It's actually a very good thing. Now coming to the watch, watch open ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. And let's and this is how the watch looks like. See, it's having a purple dial, date ആണ്. It actually looks very good. നമുക്കതൊന്ന് wristil ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ compared to my wrist how it is. See, എനിക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം I have to adjust with the links and cuff links and everything. So it looks very good, actually premium ആണ് എല്ലാം. And the most unique about thing is the dial actually. ഞാൻ എവിടെയും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു പർപ്പിൾ ഡയൽ ഇതുവരെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. And it looks good perfectly, this thing. And the watch box also is it's very premium actually. And this is the watch cushion. It's a bit tight. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ വാച്ചിനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. വിത്ത് ദ വാച്ച് ബോക്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്, ഒരു സ്വിസ് ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത്, ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ ഇറ്റ് സപ്പോസ് ടു ബി. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് 16,000 ആണ്. ഇറ്റ് കെയിം ഓൾ ദ വേ ഫ്രം നേപ്പാൾ. അഡീഷണൽ മറ്റേ എന്താ പറയുക, ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സും അതൊന്നും എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല, ഡ്യൂ ടു ലക്ക് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് സി, ഐ കൻ ഷോ യു ഇറ്റ് വൺ മോർ ടൈം. Well, yeah, that's it. Okay, so this is how the watch actually looks like. It has a glossy and metallic purple dial with red seconds needle. You can see the cyclop date, and the reference number of the watch is 5027103226R. And it looks actually fantastic. It has a a royal feel actually. And I got it in a very affordable rate. I have mentioned the rate in the video itself. Well, that's how it looks, and I'll let you know how it works perfectly, or how
So I'll let you know how, it looks in my wrist and everything after I, tighten the strap. So, stay tuned for my next video then.